Welkom terug by die groot ontbyt. Mense, daar is 'n misdaaddokumentêr. Nou kyk, daar's baie mense wat sit en wag vir misdaaddokumentêre reekse. Hulle kan nie wag nie. Hulle kyk hulle volg hulle, daar's 'n kanaal daarvoor. Nou jy sal dit nie glo nie. Maar op Showmax is daar nou 'n misdaaddokumentêr wat ek dink vanaand nog 'n episode het. Convict Conman. Hierdie moet jy kyk. Convict Conman. Ons gaan nou praat oor waar dit gaan. Die vervaardigers van Devilsdorp en van Steinheist het dit gemaak. En Jana Marx en die regisseur Nikki Comninos is hier vanmôre om daaroor te gesels. Goeiemôre, good morning. Goeiemôre. Good morning. Ja, ons gaan hom so Engels-Afrikaans. Because, you know, it's we can't keep you out of the loop. That's just rude. So, Thank you, I appreciate it. welcome. Convict Conman, die documentêr. Let's first start with the reason for this documentary. Well, we have to figure out what it is first. Let's tell the public first what it is. What is Convict Conman about, without giving away too much of the storyline? Absolutely. It's a two-part true crime documentary, as you've said. It looks at the case of Davy de Villiers, who was a sort of self-styled model boss in Kempton Park. There he is. And he used his power to lure young, hopeful models to his model business and then sexually abused them. So this case was uncovered by the work of great journalists through Carte Blanche. Mm-hmm. And then another great journalist, Jana Marx, happened upon a story of another man, Michael O'Connor, that is a media businessman who had strong links to Davy de Villiers that were very worrying and a huge kind of interest in protecting him. Wow. Dit voel altyd of hierdie tipe goeders net in die flieks gebeur. It almost doesn't feel real. You read about it, but the fact is it's a reality, and we're very thankful for people like both of you sitting here that uncover these stories and actually share these stories. How did both of you get involved? Jana, kom ek vra vir jou, hoe het jy besluit jy wil betrokke raak? Soos Nikki gesê het, daar is 'n paar jaar gelede is Davy toe nou amptelik gevang en hy's in die tronk. En so laas jaar, nee eintlik 2 jaar terug, Desember 2021, toe kry ek 'n wenk uit die publiek uit wat vir my sê hulle is bietjie bekommerd oor hierdie baas. Sy naam is Michael O'Connor, maar hulle is bekommerd oor hierdie, soos wat Nikki verduidelik, die protection. Jy weet, hoekom hierdie noue verwantskap met Davy de Villiers? Waarom so goed bevriend met hierdie ou? Hy's nou in die tronk, hy's 'n pedofiel. En hulle is bekommerd oor hierdie baas, want hulle kan nog nie sy gesig gesien nie. Hulle praat met hom, hy het hulle geonderhoud, so hulle het hulle aangestel. Maar hulle weet nie wie hierdie ou is nie. En dit was eintlik maar net die begin gewees van 'n 8 maande ondersoek waar ons probeer vasstel het wie is Michael O'Connor en wat is sy verbintenis met Davy de Villiers. En was hy in dieselfde industrie as Davy de Villiers was, die modelagentskap industrie? So mense nou so sê, kyk, Davy was 'n model of 'n fashion photographer en hierdie Michael O'Connor het ook maar daarin gewerk en veral tydskrifte en publikasies. So daar was 'n aanlyn radiostasie, aanlyn soos 'n stromingsdiens. Maar sy main ding was maar die tydskrifte wat hy digitaal uitgegee het in daardie stadium. En dit is ook lekker in die COVID tyd, so wanneer mense nou, jy weet, werk gesoek het en hulle werk verloor het eintlik, het hulle die wonderlike advertensies gesien op een van hierdie besigheid webtuistes. En het eenvoudig net aansoek gedoen vir die werk en dit gekry. Dit was great, maar nog steeds, mense wil dan weet vir wie jy werk. Ja, precies. I always wonder when you're investigating something like this or putting the documentary together, is there something that really surprises you, you know, in the investigation or putting it together? What is that one thing that stood out that just completely caught you off guard? Nikki, let me ask you. You know, I think it was the tentacles of Davy de Villiers' reach that actually struck me, that people are living quite a few years later still kind of reeling from the effects of what negative effects that he had on their lives. So yeah, I mean, I think it's a tricky one with true crime. We consume it as entertainment, but there's actually a lot more going on behind the scenes, and that's what I appreciate about working with someone like Jana, is that we can
unpack the deeper issues that are also going on within these stories. So you can use this experience to springboard a deeper discussion around like what is the traumatic effect of sexual abuse. And so I think that for me was, I was very, that touched me a lot, that people are really still trying to work through this in their lives. The fact that we are experiencing this through television as entertainment almost, but the reality behind it is still very, dis 'n roof wat nog daar sit, dis 'n wond wat nog nie heeltemal genees nie en waarskynlik nooit sal genees nie, nê. We have to talk about that after the news en na die weer in die markte gaan ons bietjie daaroor gesels. Ons bietjie gesels oor hoe lank daai seer hou, wat Dawie aan mense gedoen het, aan vrouens gedoen het, hoe lank daai seer hou, hoe lank daai trauma hou en waar hierdie ander party nou inpas presies. Dis fascinerend. Ek weet julle mag nie te veel weggee nie want ek dink die reeks daar sal 'n episode vandag wat uitkom. So ons moet nie te veel uitgee nie. Ons gesels verder met die joernalis Jana Marx en die regisseur Nikki Comninos oor 'n ontstellende reeks, 'n dokumentêre reeks op Showmax, Convict Conman, oorspronklike misdaaddokumentêr. Jana en Nikki, toe ons advertensiebreek toe gegaan het en nuus toe gegaan het ons gepraat oor Dawie de Villiers en wat hy gedoen het. Herinner asseblief net die kykers, wie is Dawie de Villiers? Wat was sy geskiedenis? So Dawie de Villiers is 'n sakeman, maar ook 'n modefotograaf en hy het 'n klompie jare gelede het hy so advertensies gedoen en dan jy as 'n ouer nou jou kind gebring wat hy modelskool toe wil kom en hy het foto's geneem en so aan. Maar later het dit uitgekom dat hy nie net foto's geneem het nie, hy het ook hierdie kinders seksueel aangerand, seksueel mishandel. En hy is op die oomblik gevang en hy tronk toe. Ja. Baie interessant, miskien kan jy sê, weet ons praat oor Michael O'Connor ook in hierdie reeks. En baie selfde taktieke om jy weet iemand op 'n manier in te trek en dan hulle te kan, soos hulle sal sê in Engels. Ja. Sure. Hierdie mense met wie julle gewerk het, want julle het gesels met die slagoffers. How does it feel? I mean, I can't imagine working with these people and the trauma that they've gone through without it personally affecting you also at some sort of a level. How was it working with these women and talking to them en om die storie by hulle te kry? Hoe moeilik was dit? You know, you can't just get somebody and put a camera in front of them and say, okay, now we're going to talk about it. So there's a process of building a relationship and trust and getting to know someone so that they feel comfortable sharing their story, which, you know, it's a great privilege for the woman who did decide to speak to us. I think in 2012, when the investigation was coming out, there was a kind of goal in mind, which was to get Dawie de Villiers. Let's get this guy, because at the time he was just doing this stuff and he wasn't caught. So there was an idea that if I speak out, we can put him in jail. But now this is almost 10 years later. What is the motivation to revisit your trauma? So I felt greatly privileged that these women decided to share their stories with me. And I think it helps to bring a conversation up about sexual abuse so that after you've watched the series in your living room with your families and your friends, you can actually talk about the serious issue of sexual abuse in our country. How difficult is it to get women to open up or even to testify against the Davies of the world? And why is it so difficult? Sure. Ja, it's very, very difficult. Ek dink wat dit so moeilik maak is ons regstelsel, ons land in die algemeen maak dit baie moeilik vir slagoffers. Dit is glad nie 'n welkome omgewing nie. Jy moet in 'n hof staan en jy moet die persoon in die oë kyk en jy moet eintlik jouself probeer regverdig. Verstaan jy? Jy moet ja, kyk die staat kla aan, jy is miskien daar as 'n staatsgetuie en jy moet die regter oortuig, hoorie, maar hierdie ding het my gebeur. En al wat die ander kan doen is om te sê maar jy jok of dit nie regtig gebeur nie of jy weet wat jou eintlik sleg laat lyk. So dit is nie net die emosionele trauma om dit weer te herleef nie, dis ook daai blootstelling en eintlik dit is nie lekker om vir die wêreld simpel te lyk nie. Ja. En dit is die ervaring wat daai mense het dan. Hoeveel ure se werk en se ondersoekende journalistiek gaan in so 'n dokumentêr in? Ja, kyk, hierdie is nou 2 dele. Die deel waaraan ek gewerk het omtrent 8 maande gevat.
Ja, dit is 8 ook net maande? ek nie. Dit is omtrent 8 maande, ja. Mense is Vir aan 'n een- span. Episode. Een episode om die slegte ou te vang. Sure. Wow. Nikki, maybe I should ask you this. Why are people so fascinated with crime documentaries, true crime documentaries? Why do you think that is? It's something that's also puzzled me, and I've tried to find answers to that. And I think we are really interested in humans and what the potential we have to do things in the world. And if we look at somebody who's done bad things, we think, well, that person is so different to me. What makes them different? Because I wouldn't do that. So I think it's almost like a fascination with the human psyche. What research also says is that people do it almost as an education to learn what to avoid. So there's also the stereotype that a lot of women like true crime, and that the research sort of indicates that maybe it's that they're trying to educate themselves on how not to not have what happened to this victim happen to them. So it's kind of like a educational kind of. Yeah, Wow. This is your debut as director. Editor before, debut as director. How was this process from a director's chair? It was terrifying. I think I've been editing for about 17 years, and that's very much a space that I now feel comfortable in. So this was definitely out of my comfort zone, but I enjoyed every single moment of it, and I loved connecting with people. It's also such a nice renewed understanding of the other side of things, because you can sit so much in your silo that you forget the pressures of production, you forget all the other things. And as an editor, I never met anyone, you know, so actually meeting the characters was quite a different experience, and I really valued it. Ja, Nikki joked, she said it's the first year that she's been invited to a Christmas party. Yeah, it's right there. Nikki, how do you make that? Just, we don't want to give away too much of the episode coming, but where's the connection between these two people, between De Villiers and O'Connor? We're talking about these two people, but how do we make the connection between them? Where did you make that connection? Actually, it's Jana who made that connection. It's a team that worked on this. Ja. Dis maar die employees wat gewerk het vir Michael, wat begin het daarmee, ons het vir 'n rukkie saamgewerk en besef maar ons kort so 'n bietjie meer ekspertise so. En ons die forensiese span eintlik uit verskillende oorde het ek mense gekry wat ek vertrou wat gehelp het met verskillende forensiese werk. En so het ons maar net aangehou en die storie gebou of eintlik maar die ondersoek gebou om te kyk wat daar uitkom. So ja, baie duidelike koneksies, baie duidelike verbintenisse daar. Maar ek dink die kykers moet wel dit kyk vandag, die tweede episode wat vandag Ons kan Ja, definitief. Dit kan nie. Jana, het jy self met Dawie gepraat? Weet jy? Nee. En ek wil dit nou nie te veel weggee nie, maar kyk, dit is maar ook die ding van hy's in die tronk. Dit is baie moeilik om met iemand in die tronk te praat en dit nog steeds wettig te doen. Jy kan eintlik nie. So nee, vir alle doeleindes, vir alle wettige doeleindes het ek nie met Dawie gepraat nie. So het op publiek gehad. Wettige doeleindes. Vir alle wettige doeleindes. Ja, hy is skuldig bevind aan hierdie daad. Ja. So dit is 'n Kyk, feit. kyk hier, die reg op repliek en daai goed het ons natuurlik deur die prokureurs laat verstaan, hulle het dit vir ons gewet. Ja. Maar daar is maniere gewees om te kry. Maar ons het nooit persoonlik met hom gepraat nie, want in ons land mag jy nie met iemand in die tronk, jy mag nie onderhoude in die media voer met hulle nie. Ah. Dit beteken nie mens het noodwendig gepraat nie, maar Ja. vir alle wettige doeleindes het ons nie gepraat nie. Jy sien, joernaliste het maniere, maar ons sal nooit vir jou sê nie. Dis net slim. Wat is julle boodskap met hierdie dokumentêr? Message. What is your message that you want to bring with this? I think, you know, like I said just now, the issue of sexual abuse in this country is so deep. We all have a friend or a family member or an experience ourselves that we live with. And so much of it happens behind closed doors. And that's actually the name of episode 1. And I think just allowing us to talk about this is something that would be great. So I guess, you know, there isn't a strict message because everybody interprets their own way of dealing with something. But if we can just talk about it, I think we're winning. En ek dink ons kan dit almal meer doen, geslagsgebaseerde geweld as 'n geheel Ja. in Suid-Afrika. Kom ons praat daaroor, almal, nie net vrouens nie.
Mans Yes, ook. exactly. Thank you very much Nikki Comninos en baie dankie Jana vir Dankie. wat jy doen en die harde werk wat julle joernaliste doen. Baie Besef die verantwoordelikheid. Nou ja, kyk gerus hierna. Jana Marx en Nikki Comninos se werk, dit is nogal 'n skokkende drama, dokumentêr, sê ek nou drama, 'n misdaaddokumentêr op Showmax. Vandag is hy vandag. Hy's nou beskikbaar die tweede episode. Ja. Ja, gaan laai af. Nou ja, dit is aan Convict Conman.